ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਅੰਸ਼ਪਾਲ ਜਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਦਾ ਲੇਟ ਸ਼ੋਅ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਰ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੰਟਰੋਡਕਟਿਵ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ। ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਕਈ ਦਫਾ ਕਈ ਸ਼ੋਅ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਟਰਸਟ ਮੀ ਦੇ ਆਰ ਨੋ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕੰਡਕਟ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਲੀਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਗੈਰਾ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲ ਬਾਈ ਦ ਸ਼ੋ। ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, she is one of the 100 most influential disabled people in the UK 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, according to the show Trust Power of 100 list ਵਿੱਚੋਂ। She is a driven, a passionate advocate in equality. She has been training organizations in disability ਦੇ ਵਿੱਚ awareness ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ over 25 years. A very experienced and qualified career advisor, registered blind since she was 9 years old. ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। she can't see after that 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। you can imagine ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, you know everything stops, you think this is the dead end, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। but again you know because ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਲੇਡੀ, inspiring lady, yeah. She is committed in helping training staff within the schools and colleges, knowledge and understanding of equality, launching blind ambition, helping big organizations ਵਗੈਰਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ organization ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। And mental health, diploma in management studies, postgraduate diploma, career guidance, counseling, BA honours in business study ਦੇ ਵਿੱਚ। You know ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, and she's holding all those degrees and so many diplomas ਵਗੈਰਾ, and yet she's working helping out people out there, ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਦੀ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ in spite of the problem she had when she was 9 years old, and she's been up and about doing very constructive work and helping people. ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀਮਾ ਫਲਾਵਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੀਅਲੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I'm so happy ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। I'm really happy about that. Thank you so much. Thank you, G. Balji, for inviting me. It's a pleasure to be here. No, that's nice. Seema ji, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ you've been hearing me when I was giving a little introduction, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। Where were you born, by the way? I was born in Kampala, Uganda. Kampala ਦੇ Uganda ਵਿੱਚੋਂ, really? Hanji, East African Hanji. Okay. So we came here when there was a problem with Idi Amin, 1972. How old were you then? I was about 4. 4, eh? Yes, Hanji. Okay. And yeah, so we came over then, you know, there was a lot of problems. We had to move out very, very quickly. My dad, you know, brought us over here. And then we sort of started, you know, in that time, it was very, very difficult for immigrants because there was a lot of problems around race and things like that. That's really hard. So that was really hard, you know, for my parents. But obviously they overcame that. And obviously they came over here. We had to leave everything behind, you know, all our wealth and everything, and start all over again from scratch. So, you know, my dad really worked hard. He got himself a job. Then they sort of, you know, saved up, etc., bought his own business, a car garage business, and started from there, really. Where were you settled here in the UK? ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੈਂਬਲੀ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। Wembley, ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। So we all lived together in extended family with my grandma and my dad's brothers and things like that. And then later on, we then moved
to Hayes, Middlesex. So you were about 4 or 5 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ UK ਆਏ ਹੋ ਨਾ? Hanji. Then you must have done schooling soon you arrived? Didn't do schooling straight away. I remember I was at home for a little while, and then I'm one of five girls. That's a punch pen, that's Punch pen, really? So I'm number 4. And so I remember my older sisters used to go to school, and then I used to be at home playing and things like that, and then really learned to teach myself English, and then started school in the infants. And according ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ when you lost your eyesight, tell me ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, what incident was that? As obviously, what happened was that my eyes obviously weren't as good as my sisters, and my mum and dad picked up that I was missing things. My peripheral vision wasn't that good, so they had me checked. Those hospital gay or the Moorfields Eye Hospital, they all ne fir maru investigation kiti. They देखिया तो कहंदे मेरे को अखां दे eye disease ਉਹ ਲਿਖੀ ਉਹ ਨਾਮ retinitis pigmentosa. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕਦਮ ਚਲ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ probably about 25% vision ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, never had 100% vision. Then slowly started to go down, over time, and now down to 2% vision, which is literally like light and dark perception for me. But ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ hospital ਤੁਸੀਂ what problem did you actually had? ਕੋਈ vision ਦਾ difference ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ headache ਵਗੈਰਾ, what was it actually? No, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, nothing like that at all. Nothing of that sort? Nothing of that sort. Just, it's just because, I wasn't catching the ball properly. If I was sitting in the class, couldn't read the board, all those sorts of things, ਅੱਛਾ, ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ feel ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ you can't see clearly. And then you went up to the hospital for check-up, yeah? Hanji. And by the time you go to the hospital, how much sight have you lost then? It was very, very gradual, very, very gradual. So, it was gradual, and, it happens so slowly over time. You can't really, sometimes you think, is it happening? Is it, today I could see this, the next day I can't see it, So at that time, I probably had, I'd say 20% vision by that time. Really? Seema, देखो जो मैं उस ज़माने की गल करा, I'm not talking कि बड़े साल हो गए, फिर भी talking about our life ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਕਲੈਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, they very intellectual, ਬੜੇ ਕਲੈਵਰ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਝੱਲੇ, ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈਫ ਦਾ. ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ, ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ, we were quite ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ. ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਸਾਡੀ IQ ਵੀ ਸਲੋ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ this was thrown at you and your parents ਕਿ this is what the problem, ਤੁਸੀਂ eyesight lose ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, how did you cope with that? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ, what was your reaction? Do you remember much of that? Yes, for me it was very devastating. It was really like the end of my world. That's what I said earlier. You said that earlier. Because for me, I always wanted to be able to drive, and my dad was always into having cars, and we had the garage, and my dream was to be able to drive. Obviously, that dream was shattered. I'm never going to be able to drive. And then from then on, I had to go to a special school, a school for blind and partially sighted children as well. So my schooling was then changed as well from mainstream to special school. So it was a real upheaval. I was, went in a bus from Hayes to Shepherd's Bush with other people, and so it was a real change for me, whereas my other sisters went to local schools. But Seema, you must, sorry, मैं जब पहला क्या क्या हटे ना, this is the most talk show मैं कर रहा हूँ, बड़ा difficult है because you don't understand कि how to put the questions. कई questions बड़े hard होंगे, some people might find offensive, but I talked to Seema before the show, and she's okay with that. Seema, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ problem start ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ because like you said, this was the dead end, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. I said ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, and one then the other one, ਪਰ I said ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਹਾਂਜੀ, did you lock yourself away for a little while? How did, ਬਹੁਤ important ਗੱਲ ਹੈ because people watching you, I'm sure there are a lot of people out there ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ vision ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, some people ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ on the later age because of the age ਕਰਕੇ, diabetes ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, but then you accept that because ਹੁਣ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ,
ਬਟ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ it's not easily ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ accept ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ God were you bitter about in life kid? I was bitter and I was very, very scared. I was, my mum and dad and everything, we used to be quite religious and pray and things like that. But the thing is that, for me, I pretended a lot of the time to be normal, in quotes, normal, because I don't want to be labelled as being different, as a child. You want to be the same as everybody else. And so for me, I probably spent a lot of time just being able to get away with not letting people know. I wouldn't tell people that I had an eyesight problem by that time it was okay. I didn't look as though I had a vision impairment, you see. And even I think in our culture, this is a sensitive subject, I think it's really important to share this with the public, that in our culture, in the past, we've not always been very, very accepting of disability. It's been a very, very taboo subject. We don't talk about it, yeah? If someone's not got something wrong with them, we say, oh, theek nahi hai, or we make excuses for them. We hide them away from society. That didn't happen to me, thank God. My mum and dad were very, very good, and they were very, very proactive and wanted me to be, normal, But I think I did spend a lot of my time just trying to be the same as everybody else. Seema, I'm going back to again, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ diagnose ਕੀਤਾ ਗਿਆ, I'm still not clear ਕਿ ਕੀ exactly ਹੋਇਆ because you yourself don't know. It wasn't kind of ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ disease ਨਹੀਂ ਸੀ, it just happened, huh? It happened, but you see, what I've got is called retinitis pigmentosa, and you can only get that through three things, okay? It can be genetic, or genetic ho sakta it can be genetic. But is that anywhere in the family? No. So when we traced it back, it's not in my family. And so for me, it happened where the X and Y gene crosses over. We get two X's or two Y genes crossing over, and that can happen, you see. We traced it back, so I had a genetic testing with the Moorfields Eye Hospital, and it's not traced back in any of our family. Seema ji, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ. One can never be equipped or can be ready to accept what's happened to you. And ਉਹਨੂੰ cope ਕਰਨਾ, or you go lock yourself shell ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, it takes few years to come out of that. It does. I think it takes you a lifetime almost, I think, because it's like we talk about the disability cycle. You have the diagnosis of the disability, then you spend the time denying that you actually got that. Then you're angry, because you're the person who's got that. Then you have the blame. You're blaming other people. Was it me? Was it the doctors? Was it this? Was it that? So it goes through that cycle, and then at some point, you have to find the strength from somewhere to carry on, because, it's God's will. As far as I'm concerned, for me, this is what God's planned for me. This is what I've got. These are the tools I've been given to work with. And for me, it's the best way to make best use of the tools that I've got, So... But inspiration kitna aayi? What, I don't know, sorry, Seema, मैं बड़ा hard question करूँगा. तो inspiration मिलती है, किसी ਨੂੰ देख के मिलती है ना? You see something, you get inspired. Yes. But how did you do that? That's a really difficult question, I think. How did I get inspired? I think it's because my mum and dad had a very strong work ethic. Okay, we believed in, and my dad was always into education. And I think for that, they were all hardworking people in my family and surrounded by people who were, driven to succeed. So for me, I think education was important, to get education under my belt, to then be able to have a job. Okay, and then be able to be independent. So those were sort of things that the building blocks for me. And I had 4 sisters. Remember, I've got 4 sisters, and my mum and my dad were very strong people. Seema ji, talk about disability, visual disability, and individual, really, disability. To look at you, you are a beautiful young lady. Thank you. Nobody, this is invisible disability. It's a very serious disability, but it's not visible. And ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, just a couple of days ago, there's an older lady trying to walk out of the ਕਿਸੇ office ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, and it took her like only 2-3 foot to the door. It took about 10 minutes to get to the door. And I'm sitting watching her, and I thought, I better get up and ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ. But then immediately ਮੇਰੇ mind ਚ ਆਇਆ ਕਿ no, because a lot of people do not like ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ help ਕਰੋ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ would you mind if I open the door for you?
Yes. ਸਮਝ ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। people start looking more towards sympathetic. Hanji, Hanji. How do you feel about that? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ encouragement ਹੈ ਕਿ discouragement ਹੈ for a disabled person? I think sympathy is okay, but we don't really need sympathy. We need empathy. That's what we need. Yeah, people who are disabled, they know what they need. So, for example, for me, I'm okay. I'm comfortable with my skin at the age of 54. It's taken me a long time to get here, but if you go back 35 years for me, or even 30 years, I probably would have been that person, not wanting the sympathy. I'll do it myself. I don't need your help. Da, da, da. Do you know what I'm saying? Were you like that? Yeah, I used to be very, very fiercely independent, not coming to terms with the disability, because, it's when you own that and when you admit you've got something like that, you're actually admitting that you've got something wrong with yourself. And everybody wants to have anything wrong with themselves. We all want to be perfect. This is very important. I want to talk to my viewers as well. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ You got to be very careful. ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ this is such an interesting, honestly ਬਹੁਤ difficult show ਹੈਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਰ I hope ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ we say we hearing from the horse's mouth. ਜਦੋਂ start with disability ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ they're trying to cope with their disability and try to lead a normal life. Exactly. And then you jump in, try to help. That's very irritating, no? Sometimes you jump in and help, that's fine, I don't mind that. But there are other people there who are maybe, thinking, oh my goodness, I don't need this help, because they're so angry with things. Angry about it, yeah. Or बहुत गुस्सा होता है कि मतलब इंज क्यों होया बे. They lash out at the people who are trying to help them, And so I think that, I think if you're ever in doubt and like you saw that lady, best thing is just ask her, do you want any assistance? Can I help you at all? Seema ji, I'm just a very passionate person because ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ I take on board 100%. And I feel the pain, okay? Just ਤੁਸੀਂ imagine ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ pain carry ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ day life ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ you're dressed up so beautifully, you look at your hair and the way you're sitting up, proper presentable ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ show ਤੇ ਆਏ ਹੋ, but there's a big question mark that you can't see what's going on. And that's very scary sometimes. It's scary. I didn't mean to dishearten you. No. But it's scary because you know why? Because you have to depend on people. Okay? And that's the big thing. For me, that was a real big thing in terms of actually like giving someone my power because I'm depending on them. So say, for example, I'm trusting people to help me cross the road sometimes. I'm trusting people to go to the cash point with me or whatever it is, things like that, you see. And you have to find luckily I find good people in my life. I'm very blessed and God looks after me, thank God. But, there are people out there who get taken advantage of because of their disability. And that is very sad. After the break time, very fast, I'm going to talk you moving beyond the life, what you're doing in your life. ਅਸੀਂ second part ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, but at the moment I'm going to concentrate more on you. The most important ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ to lift yourself up from any ਬਿਮਾਰੀ, any disability. Let's face it, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ disability ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ. You being a diabetic, that's a disability. It is. Yeah, invisible. Yeah. Yeah, people don't see that. And ਉਹਦੇ ਚ disability ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਫਿੰਗਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, we do not appreciate each part of the body. It's true. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿੰਗਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, then you realize ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ. Because you take it for granted. Yeah? ਹੁਣ ਆਈਸੈਟ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਤੇ one of the major ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ dishearten ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ fascinated ਹੈਗਾ the way you have come out of this and the way what you've done to yourself, move up in the people, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. Instead of sitting at home and feeling sorry for yourself, feeling angry, why me, but you have moved on. You have to move on. If you want to live, you've got to move on. This is the thing, you see. And for me, I love life and I like to make the most of it. And I'm very, very lucky because I have a very, very strong family background, okay? And those are things that help me move forward. And my husband, he stood by me for 32 years now, my husband. When I met him, my sight wasn't as bad as this, but over the years it's got much, much worse. And he's been my rock. Really? Yeah.
Who's in the family? Your family, not the husband side, your side of the My family, I have 4 sisters. Sorry? My family, I've got 4 sisters, and 4 sisters. I have my daughter as well. Her name is India. She's going to be 15 Really? this week, actually. What's her name again? India. Sorry? India. India. Her name is India. Oh, yeah. that's nice. Yeah. Oh. My husband chose that name. I hope Yes. she's watching it tonight, is she? Yeah, she's watching it tonight. Yeah. Late night to the bed, yeah? Yeah. Forgivable about that because it's important. And you know, Jida Tusi Kenya, the family is the backbone. That's what gives you encouragement, you know. But end of the day, it's your effort. True, that is very true. But, you know, my mum and my dad, they were very instrumental in giving my strength, you know. And it's from them that I've actually got this core sort of strength to be able to go forward. You know, your parents, they give you your roots, don't they? You know, and that's why I had the roots from my mum and dad. And that's what made me the person I am, I think. So much to know this problem, especially with the eyesight. We hear you get 6th sense. Yes, Hanji, definitely. Is that मैं उन्होंने देखा when you came up the stairs and then you know जितों मैं बोल रहा कितों sound आ रही है and you were looking at me though you can't see me but you're looking at me, you know this is where the sound's coming from. Yeah. और ਤੁਹਾਨੂੰ सारी sense पता लग जाता है, you know the which. Hanji, it's really true. Your 6th sense, you do have a 6th sense, and with me, like my sense of smell is really good. My sense of spatial awareness. I can tell when people are standing next to me. You can pick up on people's energies as well. Really? Yeah. You can tell by the tone of someone's voice how they're feeling as well. You know, you don't need to be able to see their facial expressions. You can tell if they're angry, if they're sad, if they're being kind, unkind, all those sorts of things. Vibe ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਹੈ. That's amazing, that is. You know, it's ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. That's very true. Yeah? Anji. And that's why, you know, I'm never bitter or angry with God, because you know what, I've been blessed in so many other ways. You know, I'm very grateful for everything I have. I'm really grateful, because if I had sight, maybe I would have had other issues that I may not be able to cope with, you know. So I see this as a blessing in disguise. You know, Seema ji, मैं बार-बार गाल करांगा, हर दफा से गाल करते हैं. It's easily said than done. Because मैं तो बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਲੋਂ admire ਕਰਦਾ ਪਿਆ, because firstly I made connections with you. We've been talking for about 2 weeks trying to get you into the show. I know, sorry. And I'll be honest with you, because ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ difficult ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, because it's a very, when I say sensitive, because ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ disability, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ learn ਕਰ ਰਿਹਾ by the way. You know, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, they don't know ਕਿ when you got this problem. Hanji, And when you got that problem, you're trying to cope with that at the moment, you're angry inside, then you don't need any help at the moment. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ life ਨੂੰ accept ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ this is the way I am, I need to move on. Yeah. Then if the help comes in, you're more easier with help coming to you. Exactly. And I think it was, you know, for me, when my daughter, when she was born, I didn't want anything, you know, to affect her. My disability to be affecting her, you know. So for me, I have to set a good role model for her. You know, I want her to be proud of me, you know. And so, you know, that's why, you know, life has to carry on, and you have to look at positives in life. Seema ji, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 3-4 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ, we're going to talk a little bit more about this, and then we're going to talk the things you've been doing in your life, because this is incredible. ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, they cannot achieve what you have achieved in your life. Now, this is incredible, because you are a role model. You inspire people sitting at home. जिन्हें छोटी-छोटी बीमारियां लग के घर बैठते हो ना, कि मेरा ਲੱਕ ਦੁਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਦੁਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ. You know what? It's on a ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. It's true. On a crowd adat pajan dina, that's the problem. Crowd adat dina, complain kanni all the time. This, you know, this and that, and it's true. It's sometimes it's our culture, sometimes it's our nature, isn't it? You know, that we make a big deal about things which are not very significant. And you know, you've got to remember, there's always somebody who's worse off than you, somewhere in the world. Honest. ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਈ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, look at this young lady here, how inspiring she is. To look at her, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, how beautiful, how smart she is, how nicely she's dressed up. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, you can't see that until I tell you.
अगर तुसी आन के सीधे वन टू वन मिलोगे in your wildest dream you can't imagine कि you can't see. You know, it's so hurting कि बंदा देखता पिया. फिर मैं तुम्हें सीमा जी प्लीज मैं माइंड ना करियो, मैं बड़ा डीपली गल्लां करदा. You are angry with God कि तुहानू फील हुंदा कि स्टार दे विच अद्धा वद्धा होया. ਜਦੋਂ इंसान देखदे ना तुहानू लोग ਜਿਹੜੇ अच्छे लोग दिल वाले हैगे ने ਉਹ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗॉड ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ why. You ask that question. दिलों आवाज आंदी है ना. Hanji, आंदी. And a lot of people, when they met me, and say, you know, why did God do that? You know, why is it, you know, you have everything but just not your eyes, you know? And that's just the way it is. मुझे टाइम very fast जा रहा है, only about 30 seconds रहंदे, and we'll be talking after the break. Please ਤੁਸੀਂ watch ਕਰਦੇ ਰਹੋ. जिदा मैं हमेशा कह दूँ ना कि मैं हमेशा कोशिश कर देना कि कुछ अच्छा अचीव करिए. बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है प्रोग्राम से गल करना. इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जो तुसी किसी भी बंदे नूं डिसेबिलिटी बंदे नूं मिलदे हो उन्होंने किस तरह बिहेव करना और लर्न करना चीज़ों के बारे. इट्स नॉट दैट ईजी कि तुसी फटाफट जाके गलबात करो. सोच समझ के गल करनी चाहिए. प्रोग्राम वॉच करो. ਅਸੀਂ थोड़े ਜਿਹੇ ब्रेक लैके हुणे वापस आने पे. प्लीज़ डोंट गो टू फार. सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल. वेलकम बैक इन द सेकंड पार्ट. उम्मीद रखता हूँ तुम शो लाइक कर दोगे. मोस्ट डिफिकल्ट शो गलबात करना. यू नो इट्स नॉट ईजली डन बट चलो पार्ट ऑफ द जॉब. लाइफ हैज़ टू गो ऑन. गल्लां बातां करनियां पैंदियां ने. सीमा जी हुण असीं गल करनी है बिकॉज असीं मैं पहला मैंशन किया इंट्रोडक्शन दे विच द थिंग यू बीन डूइंग. एक तो हैगा सी जिहड़ी ब्लाइंड एम्बिशन दा. एंड दैन यू डन BA ऑनर्स इन बिजनेस एंड कंप्यूटिंग दे विच mental health, diploma in management, postgraduate diploma, career guidance ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ having all the problem and when you were just trying to cope up with things and people not able to research कि मैं ਕੀ करना चाहना ਕੀ पढ़ना. How did you manage to do all this? I just, you know, decided I need to get a degree the Monchidisi, because, you know, if you want any sort of job in the UK, it was good to have a basic foundation, you know. So my degree kiti o kafi mushkil si, because clearly mun distani si the काफ़ी प्रॉब्लम्स होती सी जिस information accessible करनी. मैं पढ़ नहीं सकती सी एकदम. So I used to have it on tape, you know, listen to the information, record my lectures. Then I used to record my lectures and then type them up so then I can read them properly. So काफ़ी मुश्किल सी, you know, but I did it because it was important to get that qualification. And Daddy कहंदा सी education is really, really important. So that's what I was following. And then if, for example, after I did my degree, I need to specialise. So then I went and did the postgraduate in careers guidance and counselling. So मुझे सोचना पिया सी कि मैं केड़ा काम कर सकांगी. Obviously जिहड़ा काम मैं कर सकांगी वो काम होएगा जिससे मैं बंदे नाल गल कर सकनी आ, where you don't need so much eyes to be able to see things, you know. So communication skills was important to me. So then I did the careers guidance and counselling one, and then I worked as a careers guidance counsellor in schools. I worked at the local authority. Then after that I went and worked for the Royal National Institute for the Blind as an education officer. I worked for them 7 years. And then after that, in 2003-4, I decided to run my own business. So I ran a chain of hairdressing salons in central London with my partner. And that was a service-based business. The bande कहते सी, you know, तू hairdressing दे क्यों जाना है, तू दिसदा नहीं है, तू काम नहीं कर सकेंगी. But you know, I had to point out that I didn't need to be doing the hairdressing. I was actually having, you know, I had experts to do that specific job. I was able to manage those businesses. So, but in UK Equality Act in 2010, they which it's now a legal requirement to consider and adopt the need of a disabled person. You know, हाली भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ disability ਨੂੰ discriminate ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? बहुत किते जाता है. Still किते जाता है. हाँ जी. Okay, yes, legislation ਉਹਨੇ ਲਿਖਾਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ vision impairment
और 75% ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ working age ਦੇ ਨੇ ਉਹ still out of work, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? Because ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ discriminate ਕਰਦੇ ਨੇ, because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ eyesight ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। And that's wrong, because you know I work. I have. But Seema ji, you are proving it now. Look at the diploma. Look at the education you've taken done. Hanji. And you have proved them wrong कि जरा बंदे कोई disability हैगी है, you sometimes you are twice better than the normal person. Hanji, पर problem है ना पालजी कि बंदे की perception जरी ना, they're on the attitudes ने, they're still back in the time, stuck in the time where they're assuming that you know कि जे बंदे को disability है, they write them off. They're not going to be able to do this. They're not going to be able to do that. And until attitudes change in our society, we will always have this problem around discrimination. Would you remember some incident? You must have many, something which was really a bad experience you had? Yes, many. I was about 20, 21, 22. मैं जो job वास्ते गई सी, है ना? मैं अन्य वाले application किते, and all time that मैं disclose नहीं करती हूँ सी मेरे को disability, because मुझे पता सी कि मैं जिस application दे form दे लिखांगी, मेरे को vision impairment है, मुझे interview नहीं मिलना। Really? हाँ, तो फिर anyway मैं एक interview वास्ते गई और मुझे job मिल गया। It was for a large telecommunications company. Job मुझे मिल गया, okay? मैं उन्हें दस्या नहीं कि मेरे को problem है sight दी। ते फिर जिसने मुझे job offer की थी मैं उन्हें दस्या, देखो मैं पार्शी साथी था, मुझे थोड़ी शायद adjustments चाहिए होंगे, तो वो कहने नहीं, वो तो job नहीं मिल सकी, because तू झूठ बोला सी application form दे। So that's the catch-22 situation. You know, if you tell them, you're damned if you do, and you're damned if you don't. So that happened to me many times. And in the end, I thought to myself, you know, I was looking for jobs. Then I thought to myself, you know what, I'm going to go back into university and get a degree, you know, and that's what I did, yeah. So you've been drifting from one side to the other one to make yourself go forward, no? Yeah. You did not just stop there. No. Very encouraging, honestly. I salute you for your determination and thodi jehdi willpower hai na. Seema, it's not easily done. Honestly, मैं देखते मैं ना inspire हो रहा थोड़े ना. And there's one very personal question I'm going to ask you. When did you get married actually? What year? I got married in 2002. 2002? Hanji. And then where did you meet the gentleman? I met him at university. Achha. In 1989, 90, Hanji. So, Gal Asi, obviously, my husband, he's not from my culture. ठीक है ना? He's English. So it was a bit of a difficulty, you know, in that sense that, you know, my dad, obviously, is quite traditional. But I was very close to my dad. I spoke to my dad and said, Dad, you know, look, this is the situation. तुसी दसो जे तुहानू चाहिदा मैं नहीं शादी करा, and gentleman now, ठीक है, मैं नहीं करांगी. Really? But he said, no. My mum and dad spoke and said, you know what, they were worried कि सारे खानदान की कहणगे, है ना, क्योंकि सारी कल्चर दे विच हुंदा है कि तुसीं गोरे नाल ब्याह कीता है, ऐ कीता है, फलाने ने इंज कीता है, ओह कीता है. But you know what, my mum and dad stood by me and they made the right decision, because, you know, we've had a very good, solid marriage, and my husband stood by me. Salute that man. 100%. देखो, तुसी ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, normal people discriminate against the disability ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, you look down on them, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ hindrance ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ employ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. On the other hand, somebody took you on board as well. ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ. There's a man who married you as well, you know, incredible. But I took him on board too, though. Okay, this is wrong. मैं slip हो गया मेरे को लो. She caught me there. That was very clever. No, I didn't mean to. I know. You took each other on board. We took each other on, exactly. देखो इंटरव्यू चाहता थी गलत सीखने वाली होती है, मेरे तो गलती होगी, माफी चाहूँगा कि जेरे मेरे अल्फाज सही नहीं सीखे, they were wrong. And then मैंने फटाफट correct कर दिया. I take that on board 100%. That's fine. It's fine. No, मेरे सास हो गया ना मेरी गलती था ना. नहीं ठीक है. मैं शुरुआत दे बीच माफी मांग चुका है. But I think everybody has their assets and their benefits, don't they? You know, everybody brings something to the table, don't they? You know, I think that's the thing. And this is the other thing, you see, Palji. This is the problem that we have, you see. This is the attitudes about
the cultural things. You know, even some of my relatives say, "Oh, your husband's really good. He took you on. He's looking after you. Blah blah blah." That's great. He does. But what about me? All the things I do for him. Seema ji, ਤੁਸੀਂ ਨਾ I've done a lot of research ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ I lost it here 100%. I put my hands up because it was going so well. I cracked it here badly. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ how positive you are, how strong you are, because you don't want to feel that you are a burden to someone. I don't. I think that's true. And this is what I picked up from you now. Yeah. I don't want to feel burnt one, because you know what? I think that is really, really, for me, for me, I have to find my own way. I'm very fiercely independent, and yes, I have to come to terms with there's certain things I can't do. For example, maybe my husband says, "Can't come, kisi hoon de de," and I always struggle with that. I don't mind. Now I'm happy to give those roles to somebody else. But the point is, it's about being a burden to people. And I think no one, anyone with a disability or any health condition, they never want to be a burden to anyone. See, but that word correction you made me. I totally, honestly, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि you are such a strong woman, very I strong. don't know about honestly. that. I'm my good days and my bad days. Now I know कि जो भी तुसी किता सारा कुछ डिप्लोमा वगैरह एजुकेशन लेती ये किता वो किता, because you are a strong lady, you were determined. तोरे पास सीगा कि you did not feel कि मेरे पास disability है चीज़ दी. You went on and you did it. You proved it yourself. And there are a lot of people out there. ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਡੇਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਕ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੇਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। but you having lost sight at 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, and you are super lady, you are super woman. Thank you. I don't think so, but I'm just doing what's normal for me. But the things you're doing are not normal. That beyond normal, na cheeza jo tusi. That's true. That is true, Hanji. Yeah. Even my sisters always say you're never sitting down. You're always doing something, or you're also the next thing. I think that's just my nature now. ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ they wouldn't be doing that. ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। This is how long you have. Yeah, but ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ we have life, we waste it sometimes. We're not making the most of it. Yeah, we really need to wake up life ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ I'm kind of shaken totally ਕਿ what life is. You need to understand, ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ some people, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿ I'm sorry to say they feel very sorry for themselves. ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਛੱਡ ਗਈ ਜਾਂ ਵਾਟ ਐਵਰ ਹੈਪਨ, ਅਤੇ ਦੇ ਫੀਲ ਸੌਰੀ ਐਂਡ ਦੇ ਗੋ ਡਿਟੇਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੌਲੀ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਡ। ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਯਾਰ, ਗੈਟ ਅਪ ਐਂਡ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਹਾਲੇ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਲੇਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ, ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ, honestly, because life is too short. You got to make the best of it. It is. It's true. It's very true. And sometimes I think that we take life for granted. We do. It's a gift. It is a gift. Every second that we are here, it's a gift. ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਯਾਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਰ ਹੈ, ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਫੀਲਿੰਗ ਜੈਲਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਪਾਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
Do you compare yourself with that person? You don't. No. You know, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਈਗੋ ਜੈਲਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਅਰ ਡਜ਼ ਇਟ ਟੇਕ ਯੂ ਨੋਵੇਅਰ No, it doesn't take you anywhere. And we're all going to the same place. Exactly. People don't know. People don't. ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ you know. Seema ji, time bੜੀ fast ਜਾ ਰਿਹਾ because I find you very very inspiring very honestly ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹੋਏਗੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ Seema ji, you got all the time on to look at straight and camera ਦੇ ਵਿੱਚ please ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਛੇ ਦੇਖੋ they get up and they do start doing something instead of sitting home and saying ਕਿ ਅਸੀਂ time pass ਕਰਦੇ So, Acha, my advice is that, you know, make the most of life, okay? And if you have that, कोई जो बंदा है कोई बच्चे हैगे ने जो किसी तुम जानते हो जिसको डिसेबिलिटी हैगी और उन्हें encourage करो है ना और उन्हें कहो कि बाहर जान improve करना अपने आप को और उन्हें तुसी chance दो and opportunities though on you know don't hide them behind anything don't be ashamed of anybody that you know who's got a disability just be proud and celebrate the wins you know everybody's disability is almost like a superpower you know and I think that's the way I look at it nowadays you know my blindness is my superpower just because I can't see doesn't mean that I can stop at that. I can do lots of other things, you know. I don't see with my eyes, I see with my heart. Oh my God. You know, so I think that it's really, really important that, you know, take stock of things, don't waste any more time, be grateful for everything you have, and help other people who have disabilities or other people who are less fortunate that you are. Seema ji, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ I don't see it from my eyes, I see it from my heart. What a strong ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੀ ਟਰੂਥ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਯੂ نو ਜਦ ਪਲੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂ نو ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੇ ਪੁੱਛੋ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜੀ ਆਈਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੀਏ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰੀਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ we won't need to be going to the doctors and getting all these tablets in some cases you know this is what we're doing to our bodies ourselves we have some responsibility you know so I think that for me for you know in terms of for my mental health for me was good for me was the yoga and the deep breathing not superwoman nahi kehna I'm going to change to bionic woman no honestly kehna paya main Seema ji main tonu da dena paya कि you are so inspiring so encouraging प्लीज़ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਆਂ obtain ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ and this is wonderful honestly you are strong as a rock you are thank you so ਬੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ thank you honest ਬੜੇ you know ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਵੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਈ ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਈਦਰ ਵੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਇਫ ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੀ ਫਰਮ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਫਰਮ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੇਕਿੰਗ ਔਨ ਬੋਰਡ that was a very strong word as well I hope ਤੁਸੀਂ understand ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ correct ਕੀਤਾ and I'm sorry ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ it's fine ਨਹੀਂ I feel bad because obviously but then ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ it's not easily done please ਮੈਨੂੰ trust ਕਰੋ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਹੈ and ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ because you don't want to make it a miserable show she's coping well she's doing wonderful and then why make it a hagama out of what she's gone through you've done it wonderful you've gone through all those years and you've done wonderful so far and the way you are presenting yourself it's incredible Thank you so much for having me on it's been a real pleasure thank you and an honor no my pleasure it's ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ
ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ ਐਵੇਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸੱਸਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੱਸਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੈਰੀ ਐਨਕਰੇਜਿੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ and it's harder to bring them on, it's harder for me to conduct a show. ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋ sometimes you get something so wrong and they will never forgive you for the rest of their life. True. So ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬੜਾ ਇੱਕ stupid ਜਿਹਾ joke ਹੈਗਾ I'm not going to say that. ਪਰ ਸਿਮਰ ਜੀ ਦੱਸ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ Our future plan is to continue to work the work that I'm doing with Blind Ambition and to build that. And maybe to work in a different area. I want to work with the autistic children. So that's my next plan is to start doing that. Another very strong question. You go do lectures in schools, colleges, ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ community ਨੂੰ help ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ You stand in front of the class and you talk there. ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ there is a disability lady there talking to us? The way you present, you don't look, you don't see. No, but I always have to. It's not visible, but sometimes I do have to tell them. Sometimes to say, this is the challenges I've had, and this is where I've got to now, and then to explain to them that they can work. They can do all these different things and do different options and reach to where they need to, I did some work in some prisons as well, in Feltham Young Offenders, and that was really, really good because it was about trying to rehabilitate the young offenders when they get out, not to waste their lives. So that was interesting as well. Seema, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, there are a lot of blessings for you. How do you feel ਕਿ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ no I don't ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ because I've got look I'm so blessed I have a wonderful husband like I say my daughter I have my sisters my friends really really close friends who are very supportive of me and and I love the work that I do. ਮੈਂ ਨਾ honestly but first time ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1-to-1 ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੇ you can't talk like this because ਬੜੇ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ but ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ other bits and pieces ਹੁੰਦੇ ਹਾਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ but this is the way the chat show goes on. Basically ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ and you have achieved ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਬੜੀ ਨਾ ਘਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਾਦਰਸ ਮਨੀ ਐਂਡ ਆਈ ਬੈਟਰ ਮੇਕ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਇਟ ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ but then thinking ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ thinking was very positive right from when you were 9 years old. Definitely Andre, yeah. Thank you Seema very much. time ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਚੱਲ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਾਸਤੀ ਸੀਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ I hope ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਵੋਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਓ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ You are very fortunate ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ There's a Seema here which is sitting here with a lifetime ਦੀ ਹੈਗੀ disability and she doesn't count that as a disability because the work she done is beyond anybody normal person can do it. Seema ji end ਦੇ ਵਿੱਚ thank you so much ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ Thank you. I really appreciate ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ for the better future ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ from the Akaal Channel team ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ I'm sure they all appreciate ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ
we should learn something from this interview with this chat show. ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਫਿਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਸੀਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। Sat Sri Akal. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।